Ja, altså vi har et stort tværfagligt projekt, der omhandler narhvalens stødtand. Det vil sige, at ud fra al den information, som der gemmer sig i et langt levende pattedyr som narhvalen og i dens tand, der vil vi prøve at finde ud af alle mulige forskellige ting omkring narhvalens livshistorie og om det omgivende miljø, som den befinder sig i det arktiske område. I middelalderens Europa, der troede man jo, at narhvalens tand var hornet fra en indjørning. Det her smukke, mytiske fabeldyr, som vi alle sammen kender så godt. Kong Frederik den 3. fra 1600-tallet, han vidste godt, at de her indjørningehorn, de i virkeligheden var tænder fra en arktisk hval. Så han sendte en ekspedition til Grønland for at samle de her tænder ind, og så fik han simpelthen lavet en stol, en troningsstol, kun af narhval. Og den blev brugt i et par hundrede år til at krone de danske konger. Og den gav ham enormt meget magt, fordi resten af Europa troede jo, at det her det simpelthen var lavet af indjørningehorn, og det gav ham magt. So we're super fascinated by these narwhals. The problem is that they feed 800 meters beneath the surface, and we simply cannot see what they're doing when they're down there. So we need somehow another way of observing them, and we are hoping we can use the tusk to do this. Og det er kun hannen, der får den her lange stødtand, hvor at hunden hun har 2 af de mindre tænder liggende inde i kraniet, og hvor at det så er den venstre, der bryder frem og bliver til den lange stødtand hos hannen. So we can see very clearly in the tusk that it grows with sort of growth layers. So there are periods where it grows a lot and periods where it grows not so much. And these have to do with the annual changes in how much food is available, and is a bit like the layers in a tree. So one of the places we do experiments is the Swedish synchrotron source in Lund. They have some very nice facilities there. It's one of the brightest synchrotron sources in the world. And this then provides us with a lot of data that we are now analyzing to build a complete picture of the structure of the tusk from the molecule all the way up to the full length of the tusk. And so we are hoping in the project to be able to use the distribution of chemical elements as a marker of these growth patterns. And then we can potentially make a map of how the living conditions have been in the Arctic over the past, say, 100 years or so. And this would be very nice because it's very difficult to do measurements of what happened 70 years ago in the Arctic Ocean. Right? No one was there, basically, except the narwhals. Noget andet er, at vi gerne vil kigge på, om vi kan finde et klimasignal i tænderne. Og der skal vi gå ind og lave nogle meget fine, forskellige slags undersøgelser af de her grundstoffer op imod hinanden, for at finde ud af, om der måske har været noget mere afsmeltning i nogle af de områder, hvor narhvalerne findes, som så bliver aflejret i tanden, og vi den måde kan bruge narhvalen som et klimaarkiv. Narhvalerne er meget langlevende dyr. De lever op til 100 år, så det vil sige, at vi har en perfekt flot tidsserie for at kigge på de her forskellige ting. So we will not be able to take samples from the coronation chair itself, because this is an extremely important piece of natural history, but we do have museum specimens that go very far back in time. Not quite to the 1500s perhaps, but definitely back in time, so that we can hopefully build a history map. That's one of the things we hope to be able to do towards the end of the project, or at least have shown if it is possible to do it.